Jaya Radha Madhavam Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Channa Ballava Srivardhari Gopi Channa Ballava Srivardhari Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shri Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So today we will be reading from the Srimad-bhagavatam, 8th Canto, Chapter 21, verses 33 and 34, which will finish Chapter 21. Right. Okay, so we'll chant the Sanskrit for verse 33. Vritamano Ritastasya Dora Swarga Patatyada Pratishrutasya Danena Yo Ritinangvi Pralambate
Vitamano Ritastasya Dora Swarga Patat Yada Pratishrutasya Danena Yo Ritinang Vipralambate Vitamano Ritastasya Dora Swarga Patatyadaha Pratishrutasya Danena Yo Ritinang Vipralambate Vitamano Ritastasya Dora Swarga Patatyadaha Pratishrutasya Danena Vitamano Ritastasya Dura Swarga Patatyadaha Pratishrutasya Danena Yo Ritam Vipralambate Vitamano Ritastasya Dura Swarga Patatyadaha Pratishrutasya Danena Yo Ritam Vipralambate. Try. Vitamano Ritastasya Dura Swarga Patatyadaha Pratishrutasya Danena Yo Ritinang Vipralambate. Okay. And word for word synonyms. Vrita, without any good result. Manovritaha, mental concoction. Tasha, of him. Doraha, far away. Swargaha, elevation to the higher planetary system. Patati, falls down. Adaha, to a hellish condition of life. Pratishrutasya, things promised. Adanena, being unable to give. Yaha, anyone who. Artinam, a beggar. Vipralambate, cheats. Translation. This is Lord Vamanadev speaking to Bali Maharaj.
Far from being elevated to the heavenly planets or fulfilling one's desire, one who does not properly give a beggar what he has promised falls down to a hellish condition of life. Тот, кто не дал просящему обещанной милости, не только лишается права вознестись на райской планете или исполнить свои желания, он непременно будет низвергнут в адские условия жизни. For those who are watching outside. This says there's no purport on this verse, so I'll just read the next translation and then the purport, and this will be the last verse of this chapter. Being falsely proud of your possessions, you promised to give me land, but you could not fulfill your promise. Therefore, because your promise was false, you must live for a few years in hellish life. Возгордившись своими богатствами, ты пообещал дать мне землю, но не сумел исполнить это обещание. За то, что ты нарушил свое слово, тебе придется несколько лет прожить в аду. Okay. So you're not familiar with what we're reading here, right? Little? Okay. So we're just finishing the chapter on one of the chapters regarding Bali Maharaj. He was the king of the demons, but he was actually a devotee of Krishna. But he was born in that position, and he was so Lord Vamanadev, who was an incarnation of Krishna, he appeared as a little dwarf, a young boy who was also a dwarf, a small person, and he asked he went to Bali Maharaj asking for 3 paces of land, which is probably about a few feet, and Bali Maharaj agreed. And the Vamanadev was not some ordinary small person. He was actually the Supreme Personality of Godhead. So and Bali Maharaj at that time was in control of the entire universe, of the upper planets, lower planets, everywhere. He was in charge. He was in control. So so Vamanadev went to him and begged for this land, and Bali Maharaj says, so insignificant, a little bit of a few feet of land, I could give you so much. But then he took his steps. So one step covered by 2 steps. He covered the entire universe, everything. And then he's saying, you promised me 3 steps of land in charity, and I've taken 2, and I've taken everything. Now what are you going to do about it? Now you're going to have to suffer hellish life because you made a promise to Brahmana, and you're not keeping that promise. Oh, sorry, you should be translating this. You want to summarize? Just to give an idea. Okay, so now we're up to the last verse, when he's saying you must suffer in hell, and now we'll read Srila Prabhupada's purport. Srila Prabhupada's purport. The false prestige of thinking I am very rich and I possess such vast property is another side of material life. Глупая гордыня заставляет человека думать: я так богат, мне принадлежит столько всего, неотъемлемая часть материального существования. Everything belongs to the Supreme Personality of Godhead, and no one else possesses anything. Все принадлежит Верховной Личности Бога и никому другому. This is the real fact,
какова реальность? Ishavashamidang sarvam yat kincha jagatam jagat. Bali Maharaj was undoubtedly the most exalted devotee, whereas previously he had maintained a misunderstanding due to false prestige. Махараджа Бали, безусловно, доказал, что является очень возвышенным преданным, хотя прежде из-за ложного самомнения он придерживался неверных взглядов. By the supreme will of the Lord, he now had to go to the hellish planets. But because he went there by the order of the Supreme Personality of Godhead, he lived there more opulently than one could expect to live in the planets of heaven. Теперь по высочайшей воле Господа, царя, теперь по высочайшей воле Господа, царю Бали пришлось поселиться в аду. Но поскольку он отправился туда по указанию Верховной Личности Бога, его жизнь там оказалась более роскошной, чем жизнь обитателей рая. A devotee always lives with the Supreme Personality of Godhead, engaging in his service, and therefore he is always transcendental to hellish or heavenly residences. Преданный всегда живет вместе с Господом и постоянно служит ему. Поэтому жизнь преданного не зависит от внешних условий, будь они адские или райские. Thus, in the Bhaktivedanta purports of the 8th canto, 21st chapter of the Srimad-bhagavatam, entitled Bali Maharaj Arrested by the Lord. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 21 главе 8 песни Сримад-бхагаватам, которая называется «Господь берет Махараджу Бали после страха». Om Ajnana Timirandasha Ganajana Shalakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. So Lord Vamanadev is now ordering Bali Maharaj, you must go and live in the hellish planets because you've broken your promise. Здесь Бали Махарадж, видимо, приказал, Ваманадева приказал Бали Махараджу отправиться на адские планеты за то, что тот нарушил свое обещание. And Bali Maharaj didn't fight back. He didn't argue. И он, и Бали Махарадж, он не сопротивлялся этому. He simply agreed. Okay, I will. It is your desire, and I will go to the lower planets. И он смиренно согласился, говорит, что раз твое желание такое, то я тогда пойду на адские планеты. But Srila Prabhupada's explaining here that even though he went to the lower planets, it was where he went was actually more opulent, more pleasing than even the heavenly planets. И Срила Прабхупада здесь говорит о том, что несмотря на то, что он был послан на адские планеты, но жизнь там намного роскошнее, даже чем на райских планетах. Because usually, if someone is sent to hell, then he's not sent there directly by the Supreme Personality of Godhead. И обычно, если кто-то отправляет кого-то на адскую планету, то это не то же самое, когда это делает Верховный Господь. Usually, if someone is even elevated or degraded, we'll say, in his where he's being sent, it's by the arrangement of Yamaraj. Or Yamaraj. И обычно, если это кого-то возвышают или отправляют в более низшие сферы, то это прерогатива Ямараджа. And Yamaraj, Lord Yamaraj, he has a very important service that he's making judgments of a person's life's activities and determining their next birth, especially if it's a bad birth.
И Бали Махараджа такое особое важное очень служение, он оценивает эту деятельность живого существа и принимает решение, куда он отправится дальше. But here Srila Prabhupada explains that because it was the Supreme Lord himself who sent Bali Maharaj to the lower planets, his condition was actually not hellish at all. Но и Шрила Прабхупада объясняет, что несмотря на то, что Бали Махараджа отправили на адские планеты, его положение совершенно другое, чем у других на адских планетах. And Srila Prabhupada also explains that Bali Maharaj actually was a great devotee of the Lord. И Шрила Прабхупада также объясняет, что Бали Махарадж в действительности великий преданный Господа. So Bali Vamana Deva is treating him as actually a great devotee of the Lord. И Бали Махарадж Vamana Deva is treating Bali Maharaj. И в действительности Ваманадев, он исцелил Бали Махараджа своим таким решением. And we may ask, it may seem strange, how is a great devotee of the Lord, there as the king of the demons? И также может показаться странным, как это так, что великий преданный Господа является царем демонов. So Bali Maharaj was not always a devotee. He was not always. He was previously he was born in a demoniac situation. И Бали Махарадж, он, скажем так, ранее был рожден сыном демонов, то есть он не был предан. But by his very good fortune, Bali Maharaj's grandfather was a great devotee. Но его удача в том, что его дедушка был великий преданный. That great devotee was Prahlad Maharaj. И этот великий преданный — это Прахлада Махарадж. So naturally, the grandfather is kind to the grandchild. И в действительности, как правило, дедушки, они очень любят своих внуков. Just like if someone is a devotee and their children or their grandchildren, if they have an opportunity, they think, how can I give them a little bit of Krishna consciousness? Yeah. Это самое, как преданные, когда у них есть дети или внуки, то они думают о том, как бы их сделать сознательно Кришну. How can I tell them a little bit something about Krishna? How can I make sure they get some prasadam? So by that association, they may gradually advance on the path of Krishna consciousness. So Prahlad Maharaj was giving some instructions and advice to his grandchild, wasn't a child anymore, his grandson, Bali Maharaj, in terms of devotional service. И Прохлада Махарадж, он вот таким же образом давал какие-то советы, наставления Бали Махараджу, и так постепенно Бали Махарадж стал преданным. And although Bali Maharaj was in a position of controlling the king of the demons, he was in that position, but privately he was engaging in devotional service.
Complicated. But externally, what everyone else could see, Bali Maharaj was big leader of leading the demons and controlling the whole universe. Внешне Бали был великим лидером демонов, которые контролировали всю Вселенную. But unknown to his demoniac followers, he had become interested in becoming a devotee. Но несмотря на его эту внешнюю деятельность, исследование, он был предан. So he was engaging in some kind of devotional service on his own. Он был занят в некоторых видах преданного служения. And becoming very, very attracted to Krishna. И был очень привлечен к Кришне. So Vamanadev, before he went to see Bali Maharaj, he says, I'm going to see Bali Maharaj. I want to show him some mercy. И Ваманадев, перед тем, как увидеть Бали Махараджа, он говорил, что я отправлюсь к нему для того, чтобы пролить на него милость. And so when Bali Maharaj eventually saw Lord Vamanadev, he became very, very attracted to him. He was very impressed. He was very, he was beautiful. He was like a perfect person. И когда Бали Махарадж увидел Ваманадева, то он очень привлекся им и был очень восхищен его внешностью. So at that point, Bali Maharaj, by seeing the Supreme Personality of Godhead directly, he became a pure devotee. И когда Бали Махарадж увидел непосредственно лично Верховного Господа, то он стал чистым преданным. So he actually wanted to give whatever Vamanadev wanted, whatever Vamanadev asked for, Bali Maharaj wanted to give him anything he wanted. И Бали Махарадж, он был готов, увидев Ваманадева, он был готов дать ему все, что тот попросил. And even when Bali Maharaj was advised that this is Vishnu, he's going to take everything. You give him some charity, he'll take everything. He said, no, I'm going to. He made many arguments to support why he was going to give this charity. Bali Maharaj, at this point, had become a pure devotee of the Lord. And he understood that Vamanadev was actually a God. So he very much wanted to give him whatever he wanted, whatever you asked for, I will give that. Бали Махарадж, поскольку он понимал, увидев Ваманадева, он понимал, что это Верховный Господь, и поэтому он изначально был готов вообще отдать все, что угодно, чтобы Ваманадев попросил. And even though his Bihar, Jagannath, Balaram, Lady Subhadra, Srimad Bhagavatam Class. Even though Bali Maharaj's family guru, I'm going to call him family guru because he turned out not to be a good guru, but his Sukracharya, even though he told Bali Maharaj, this is Vishnu, and if you give him a chance, he'll take everything. Bali Maharaj, he didn't care. He said, I'm going to, whatever he wants, I'm going to give it to him. И хотя вот этот семейный гуру Бали Махараджа, Шукрачарья, он предупреждал Бали Махараджа, что это Господь, и быть осторожен с ним, но тем не менее
And he even said, Bali Maharaj even said that even if I give everything and Vamanadev arrest me, there's no problem. I want to give everything. И Бали Махарадж, он даже говорил, что даже если я ему дам, мне придется ему дать все, и даже если он меня арестует, тем не менее, все он это сделает. So in this way, he exactly as he was considering, he's been arrested, and now he's being told, because you have nowhere to put your third Vamanadev to put his third step, so therefore, Bali Maharaj, you got to go to hell because you've made this great offense. И в действительности даже, хотя и Бали Махарадж, он некуда уже было, Ваманадеву некуда было уже ступить третий шаг, вот, но Бали Махарадж, тем не менее, он был готов принести наказание, которое Ваманадев сказал, отправить на существование. But the lesson here is that if one is engaged fully in this devotional service to the Lord, then any kind of conditions, heavenly or hellish, he doesn't really care, because what is important is that he is engaged in service to the Lord. Здесь говорится, что тот, кто занят в преданном служении, он не волнует какие условия жизни, райские или адские. Его главная забота это в том, что вы заняты в служении Господу. And of course, these lessons are for us. So we have to see how we can apply what we're learning from these very nice histories here, how we can apply that in our own lives. И непосредственно для нас урок этой истории в том, что мы можем видеть и понимать, как применять этот пример в нашей собственной жизни. So, in a practical sense, we all, I mean, we're in the material world here, and sometimes there are very good conditions for us. Sometimes there are very difficult situations for us. И в этом материальном мире иногда у нас бывают какие-то сложные периоды, иногда будут более-менее хорошие периоды. And so for a non-devotee, if there's very difficult situations, he will think, how can I really fix this situation? How can I just, spend so much energy goes into trying to make a very nice, comfortable material situation. И для непреданных их отношение к этому миру таково, что они стараются всегда в любой ситуации, чтобы не происходило, думать о том, как улучшить условия своего материального существования. And a person may spend their entire life just trying to make, how do you say, fix the material world. И человек может всю свою жизнь тратить на то, чтобы как-то закрепиться в этом материальном мире. But if the material world is not broken, I'll have to explain it. То есть этот материальный мир, да, ранее человек пытается как-то исправить, но непосильность материального мира не нуждается в человеке. So there always are problems in the material world, but that doesn't mean that the material world is. If we're thinking how can I make this material world a perfect place,
perfect, then we'll never be satisfied because it's not made to be perfect. И то есть человек, он постоянно старается как-то сделать этот мир совершенным, как-то улучшить, но в этом нет необходимости. Better we concentrate on simply trying to become Krishna conscious and work with what we have within the material world. Whatever conditions we're in, we try to accept that and concentrate on becoming Krishna conscious. И в действительности, занимаясь преданным служением, нам нужно концентрироваться именно на самом процессе преданного служения и направить все усилия в эту сферу, а не в то, чтобы менять материальный мир. And if someone is very much engaged in the Lord's devotional service, then if there are difficult situations, okay, you tolerate the difficulty, but you go on with your devotional service. What's important is the devotional service. И тот, кто практикует преданное служение, когда к нему приходят какие-то тяжелые ситуации, трудные, то он продолжает заниматься преданным служением и развивает свое сознание. Lord Krishna says in Bhagavad Gita, one must one must learn to tolerate the temporary appearance of happiness and distress, just like the appearance of the summer and winter seasons. One must learn to tolerate them without being disturbed. That's the verse. И Господь Кришна говорит в Бхагавад-гите, что человек должен научиться терпеть материальные трудности, поскольку они приходят и уходят, так же самое, как зима и лето сменяются друг друга. And the idea is that Srila Prabhupada gives some examples in his purport. Идея такова, которую Прабхупада говорит в этом комментарии. So if you were living in India for sure, and it's winter time, and your place where you would bathe was the river, the river is going to be very cold. Те, кто живут в Индии, в зимнее время, те, кто находится возле реки, то есть они там принимают омовение, и в зимнее время река очень холодная. But still, you get up in the morning. You gotta bathe. You bathe and then you go to the temple and see Krishna. Но невзирая на это, они просыпаются рано утром, принимают омовение, приходят детей, идут заниматься преданным служением. You perform that as a duty for taking care of the material body, but your intention, your goal is to serve Krishna. Они обязаны следить за этим, за своим делом и выполнять преданное служение. And then Srila Prabhupada gives another example. That was the winter example. Then the summer example, it can be very hot also. И Прабхупада дает другой пример летнего времени, когда солнце нещадно палит. So if it's the middle of the summer and you're the lady of the house, you'll probably be cooking meals for the family. И в летнее время, когда очень жарко, очень сильная жара, то женщины они готовят в кухне на огне еду.
the kitchen is very in the middle of the summer. The kitchen is very hot. You think about it. В кухне вот, в середине лета очень-очень жарко. But still, you have to tolerate the situation and go on performing your duty. Но тем не менее они должны терпеть эту жару и продолжать выполнять свои обязанности. And of course, the ultimate duty is not just material duty, but the duty of serving Krishna in some capacity. И конечная обязанность это не материальная обязанность, а преданное служение Кришне. So we have to tolerate the temporary periods of happiness and distress, and go on with our devotional service. That's the purport here. И мы должны терпеть какие-то внешние беспокойства и продолжать заниматься преданным служением. Такова суть этого комментария. It's the time. Questions? Вопросы? Any questions? No? Okay, no questions. Okay, if there's no questions, then I guess we will stop here for today. This is the last verse of this chapter, so we'll start the next chapter tomorrow. Завтра мы начинаем следующую главу Maharaja. Okay.